So today I'm visiting Katoomba in the Blue Mountains. I'm just at Scenic World near the Three Sisters, and I went to high school just down the road here, and this is one of the most famous tourist destinations in Australia, and I hope you enjoy our journey. இன்று நான் ப்ளூ மவுண்டன்ஸில் உள்ள கட்டும்பாவிற்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கு தி த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் அருகிலுள்ள சீனிக் வேர்ல்டில் இருக்கிறேன். இந்த சாலையில் உள்ள உயர்நிலை பள்ளியில்தான் படித்தேன். இந்த இடம் ஆஸ்திரேலியாவில் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா இடங்களில் ஒன்றாகும். இந்த பயணத்தை என்னோடு சேர்ந்து அனுபவியுங்கள். This is the Scenic Railway. It's the steepest cable car railway in the world. It was originally built in the 1880s to carry coal and shale from the valley below to the escarpment above. Today it's used as a tourist attraction, transporting literally millions of tourists each year up and down the cliff face. In the space of just a few minutes, the railway will descend nearly 300 metres to the Jamison Valley below. நான் இப்பொழுது இருக்கிற இடம் சீனிக் ரயில்வே. இது உலகிலேயே மிகவும் செங்குத்தாக காணப்படும் கேபிள் கார் ரயில்வே. 1880ஆம் ஆண்டில் இந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து நிலக்கரி மற்றும் களிப்பாறையை மேலே எடுத்து வர ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இன்று பல சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் இடமாய் அமைந்துள்ளது. இங்கே ஒவ்வொரு வருடமும் கோடிக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் பயணம் செய்வார்கள். சில நிமிடங்களில் சீனிக் ரயில்வே ஆனது உயரத்திலிருந்து 300 மீட்டரில் கீழே உள்ள ஜாமிசான் வேலிக்கு இறங்கும். As I think about how quickly the Scenic Railway takes you into the valley, I'm reminded of how quickly we can plummet into our own internal valleys. Sometimes it doesn't take much for us to find ourselves in a valley in our thinking and our feelings. A harsh word, a difficult situation, and our minds and emotions can quickly become filled with dark thoughts. எவ்வளவு விரைவாக இந்த சீனிக் ரயில்வே பள்ளத்தாக்கிற்குள் கடந்து செல்கிறதோ அதே போல நாமும் நம் பள்ளத்தாக்கு போன்ற இருளான சிந்தனைக்குள் நுழைந்து விடுகிறோம் என்பதை யோசித்து பார்க்கிறேன். ஒரு கடுமையான வார்த்தையோ ஒரு சிரமமான சூழ்நிலையோ நம் மனதையும் உணர்வுகளையும் விரைவில் இருளாக்கி விடுகிறது. When you're in the valley, it's hard to see the light. It's dark and overgrown. The treetops create a barrier, shielding the sunlight from our eyes. நாம் இருளான பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும்போது ஒளியை பார்ப்பது கடினம். இங்கே சுற்றியுள்ள மரங்கள் சூரிய ஒளி உள்ளே வருவதற்கு தடை செய்கிறது. King David wrote in Psalm 23 verse 4, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me." சங்கீதம் 23:4 தாவீது சொல்லுகிறது போல, மரணத்தின் இருண்ட பள்ளத்தாக்குகளில் நான் நடந்தாலும் எந்த தீமைக்கும் பயப்பட மாட்டேன். உமது கோலும் தடியும் எனக்கு ஆறுதல் நல்கும். Sometimes in life you come across valleys. King David faced valleys of the soul. But David knew that the valley is never the destination. David says, "I walk through the valley." When you find yourself in a valley, don't stop, don't sit down, just keep walking, keep moving forward. சில நேரங்களில் நம் வாழ்க்கையிலும் பள்ளத்தாக்குகளை கடந்து வருகிறோம். தாவீதும் அதே சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்தபோது இந்த பள்ளத்தாக்குகள் முடிவல்ல என்று அறிந்திருந்தான். நாமும் பள்ளத்தாக்கில் அகப்படும் பொழுது அந்த இடத்திலேயே முடங்கிவிடாமல் அதை கடந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Even in the darkest valley, the Holy Spirit's with us. Jesus says the Holy Spirit's like a comforter. The original word for comforter was paraclete, and it means a defense attorney, someone who pleads your case on your behalf. It's someone who stays by your side no matter what. And even when you feel trapped in your darkest valley, the Holy Spirit's the one who knows how to open the door and set you free to keep on moving. இருளான பள்ளத்தாக்கில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு தேற்றரவாளன் என்று வேதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தேற்றரவாளனுக்கான அசல் சொல் பாரக்லேட் என்பதாகும்.
அதன் பொருள் வழக்கறிஞர். அப்படியென்றால் நம் சார்பாக நம் வழக்கை ஏற்றுக்கொள்பவர், எந்த சூழ்நிலையிலும் நம் கூட இருப்பவர், நாம் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசலை திறந்து தொடர்ந்து முன்னேற உதவி செய்பவர். So I just walked around 2 kilometres from the bottom of the scenic railway to the bottom of the giant stairway, and I've got about 1 kilometre of walking up these stairs before I reach the top, and it's about 1,000 steps. It's going to be a long and difficult climb, but the only way out of this valley is up these stairs. சீனிக் ரயில்வேயிலிருந்து ஜெயண்ட் ஸ்டேர்வேயின் அடிவாரத்தை சேர்வதற்கு 2 கிலோமீட்டர்கள் நடந்து வந்திருக்கிறேன். இதன் உச்சியை சென்றடைவதற்கு 1 கிலோமீட்டர் தூரம், அதாவது 1000 படிகள் ஏற இருக்கிறேன். இது ரொம்ப கடினமாய் இருக்க போகிறது. ஆனால் இந்த பள்ளத்தாக்கை கடப்பதற்கு இந்த படிகள் தான் ஒரே வழி. In Colossians 3 verses 1 and 2, the Apostle Paul writes, "If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth." கொலோசேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகிறார், கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து விட்டீர்கள். எனவே பரலோகத்தில் உள்ளவற்றை பெற முயற்சி செய்யுங்கள். அங்கே தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் கிறிஸ்து வீற்றிருக்கிறார். If you're going to get out of the valley, you've got to be focused on reaching the top. It might be a long climb, it is going to require some energy, and it will give you some sweat. But our destination is Jesus. Our destination is getting to the top. And to do that, you've got to set your mind on the things above, where Jesus is. இந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து வெளியேற வேண்டுமென்றால் மேலே சென்றடைவது நம் நோக்கமாய் இருக்க வேண்டும். அது வெகு தூரமாய் இருக்கலாம். நம் பலனை கொண்டு ஏறும் பொழுது வியர்வை சிந்தி சென்றடைய நேரிடலாம். இயேசுதான் நம் இலக்கு. அவரை சென்றடைய நம்முடைய சிந்தனை மேலானவைகளாய் இருக்க வேண்டும். Philippians 4 verse 8 says, "Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things." பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தின்படி, இப்போது சகோதர சகோதரிகளே, தொடர்ந்து உங்கள் மனதில் உண்மையும் பெருமையும் நீதியும் தூய்மையும் அன்பும் அழகும் மரியாதையும் உயர்வும் கொண்ட எல்லாவற்றையும் சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். When you face another setback, another failure, another difficulty, determine not to be distracted. Tiredness cannot stop you. Keep on climbing. Set your mind on things above. Set your mind like concrete, unmovable, unshakable, solid enough to build your life upon. நீங்கள் இன்னொரு பின்னடைவையோ தோல்வியையோ சிரமத்தையோ எதிர்கொள்ளும் போது திசை மாறாமல் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். சோர்வு உங்களை தடுக்க முடியாது. ஏறிக்கொண்டே இருங்கள். மேலானவைகளை சிந்தியுங்கள். அசைக்க முடியாத எண்ணங்களின் மேல் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புங்கள். And if you keep on walking, eventually you're going to reach the top. I'm tired, I'm sweaty, but I'm here. And would you take a look at this view? நாம் தொடர்ந்து பயணிக்கும் பொழுது சிகரத்தை சென்றடைவோம். நான் வியர்த்து சோர்ந்து போயிருந்தாலும் என்னுடைய இலக்கை அடைந்து விட்டேன். இந்த அருமையான காட்சியை கண்டு மகிழுங்கள். Romans 8 verse 5 and 6 says, "Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 5 மற்றும் 6ஆம் வசனத்தின்படி,
மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்கு உரியவற்றை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கிறார்கள். ஆவியை பின்பற்றி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியதை மட்டுமே சிந்திக்கிறார்கள். ஒருவனது சிந்தையானது பாவத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் சாவை அடைகிறான். ஒருவனது சிந்தையானது ஆவியால் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் நல்வாழ்வையும் சமாதானத்தையும் அடைகிறான். A mind set on the flesh, that is, the things of the earth, will keep you in the valley. No light, no vision, and no hope for the future. But when you set your mind on the things of the Spirit, you'll start to see things from God's point of view. மாம்ச சிந்தை, அதாவது இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் நம்மை பள்ளத்தாக்கிலே முடக்கிவிடும். அங்கே எதிர்காலத்தை குறித்த வெளிச்சமோ தரிசனமோ நம்பிக்கையோ இல்லை. ஆனால் ஆவிக்குரியவைகளில் நம் சிந்தையை வைக்கும்போது நம் வாழ்க்கையை ஆண்டவரின் பார்வையில் காண ஆரம்பிப்போம்.